Uh, Thank you, Professor Mugni. Uh, Thank you, the organizers of this master class, for giving me the opportunity to deliver my lecture in such August gathering. And also, I would like to thank all the members of the BSM, and also I would like to thank all the today's audience who sacrificed their valuable time for this lecture. Uh, Today's lecture is on approach to management of brain infections, some tips and tactics. My presentation roadmap is I'll discuss on some cases that will be case-based discussion, and I will discuss some evidences, and I will highlight some Bangladesh perspective and Bangladeshi evidence. Brain infections, either acute or chronic, have some serious consequences. So this lecture is very important to know about the brain infections. And early recognition, efficient decision making, and rapid institution of therapy can be life-saving. There are thousands of infections that affects the brain, but I will highlight some common and some rare brain infections that has clinical importance. So, case number one: a 25-year-old man presented with high fever, intense headache, delirium, and appearance of rash over limbs for 2 days. His GCS was 13/15, and there were signs of meningeal irritation. His WBC count is 15,600 per cubic millimeter, and 90% is neutrophil. And CSF is turbid, protein is high, and glucose is low. And this is the photograph of the limbs. So all of you can gaze what is the infections. And CSF gram stain shows gram-negative diplococci, and culture confirms Neisseria meningitidis. So it's a meningococcal meningoencephalitis. This patient was treated with ceftriaxone, vancomycin, and dexamethasone. প্লিজ কেউ বোধহয় মাইক্রোফোন একটু মিউট করে নেন। ওকে, just I will highlight on the dexamethasone therapy in bacterial meningitis, because all of you know the bacterial antibacterial treatment. The results of some clinical trials shows that dexamethasone therapy in meningitis, especially due to Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, and meningitis, Neisseria meningitidis, have demonstrated its efficacy by decreasing meningeal inflammation and neurologic sequelae, especially hearing loss. Actually, dexamethasone exerts its beneficial effect by inhibiting synthesis of interleukin 1 beta and TNF alpha, which is produced by macrophage and microglia. Thus, it decreases the CSF outflow resistance and thus stabilizing the blood-brain barrier. It has to be instituted 15 to 20 minutes before the starting of antibiotic, because inhibits the production of TNF alpha by macrophage and macroglia. But if it is start after the start of antibiotic, antibiotic kills the bacteria and release the endotoxins. This endotoxin induce the production of TNF alpha.
Once it is induced, the cells are induced, dexamethasone cannot inhibit this production. Rather, if the dexamethasone has been instituted 6 years after the starting of antibiotic, it is rather somewhat detrimental, especially in streptococcal pneumonia meningitis. It rather decreases the blood-brain barrier, penetration of vancomycin. So increased dose of vancomycin is needed there, and sometimes intraventricular vancomycin is needed to control this infection. So if we institute dexamethasone, we must institute just before the start of first dose of antibiotic. This is the bacterial meningitis situation in Bangladesh, this slide. Neisseria meningitis is responsible for most of the meningitis in our country. এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যদি খেয়াল করেন আমাদের দেশের সাথে একই রকম না। ওদের সবচাইতে প্রিডমিনেন্ট ইনফেকশন হলো স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া meningitis. 50% cases of their meningitis is due to Streptococcus pneumoniae infection. Neisseria meningitis is very rare. It covers only 25% of the total meningitis because the vaccination program. In the Western countries, especially in America, 8 to 11 years of age, when they achieve 8 to 11 years, all of them are vaccinated. Most of them are vaccinated by the tetravalent meningococcal vaccine. So their meningococcal meningitis is rare in USA. But in our country, meningococcal meningitis is the most common. এই স্টাডিটা হয়েছিল আমাদের দেশে 2003 থেকে 2005 পর্যন্ত 4টা হসপিটাল ইনক্লুডেড ছিল: ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এন্ড সিলেট মেডিকেল কলেজ। এবং এখানে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটররা ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এ কে এম রফিকুদ্দিন স্যার, যিনি আমাদের এই বিএসএম এর একসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়া ছিলেন প্রফেসর নাজমুন নাহার ম্যাডাম এবং বাড়ি স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? একটু মাঝখানে পজ হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নাইজেরিয়া মেনিগোকক্কাল মেনিনজাইটিস আমাদের দেশে অনেক কমন, কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে নিউমোকক্কাল মেনিনজাইটিস ইজ মোর কমন। কারণ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওরা নাইজেরিয়া মেনিনজাইটিস থেকে অনেকটাই ইনফেকশন হয় না, কারণ meningococcal vaccination, tetravalent meningococcal vaccination is available there. আমাদের এই স্টাডিটা, যে স্টাডি আমি দেখাচ্ছি, এটাতে 4টা মেডিকেল কলেজ ছিল 2003 থেকে 2005 পর্যন্ত। এবং এখানে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ছিলেন আমাদের প্রফেসর এ কে এম রফিকুদ্দিন স্যার। উনি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন, এবং প্রফেসর সাইফুদ্দিন একরাম স্যার এবং নাজমুন নাহার ম্যাডাম, আর ছিলেন প্রফেসর ইখলাসুর রহমান স্যার। সো দিস ইজ আওয়ার ইটিওলজি। Second case, a 55-year-old man presented with high fever, headache and disorientation for 2 days. He gave a history of swimming in the pond 6 days back.
His GCS was 11/15 and he had signs of meningeal irritation. His WBC count is 14,200 per cubic millimeter, neutrophil 88%. CSF is hazy, glucose is low, and protein is high. Can you guess which organism is responsible for this meningitis? Participants can explain. Okay. This is the wet mount slide of CSF. এটা আমি যখন ময়মনসিংহে ট্রেনিং করি তখন এই মেনিনজাইটিসটা পেয়েছিলাম। এখানে আমি আকরাম স্যারের কথা বলতে চাই, যিনি মাইক্রোবায়োলজিস্ট। উনি স্লাইড প্রিপেয়ার করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করলেন যে plenty of amoeba is moving in the slide. আমরা বুঝতে পারি যে এটা নাইজেরিয়া ফাউলারি মেনিনজাইটিস। This is a rare cause of meningitis, and this Neisseria fowleri is found in warm fresh water, particularly if the water is stagnant. And swimming in the lake, pond, and swimming in the pool may cause this type of meningitis. And sinus irrigation with contaminated tap water may also cause such meningitis. And ritual ablation with tap water instilled into the nostrils, which is a very common practice of Muslim. আমরা সাধারণত যে ওযু করি, এই ওযুর সময় অনেক সময় ট্যাপ ওয়াটার, it contains Naegleria fowleri organism. This is a amoeba. And আমাদের দেশের প্রথম রিপোর্টেড কেস বাংলাদেশ থেকে 15-year-old boy who performed daily nasal rinsing with untreated groundwater and untreated groundwater or river water, which likely exposed him to Naegleria fowleri meningitis. এটা 2021 সালে রিপোর্টেড হয় প্যারাসাইটোলজি রিসার্চ জার্নালে। ডেফিনেটলি আই মিস দ্য অপরচুনিটি, কারণ এটা রিপোর্ট করা হয় নাই। The mortality of this meningitis is very high. Effective treatment টা নিয়ে বেশি আসলে ট্রায়াল নাই, কারণ this is a very rare and progresses very quickly, so এটা নিয়ে গবেষণা হওয়ার সুযোগটা কম ছিল। Doctors use a combination drugs to include amphotericin, azithromycin, fluconazole, rifampicin, miltefosine, and dexamethasone also. আমরা ওই পেশেন্টটাকে অ্যাম্ফোটেরিসিন এবং ফ্লুকোনাজোল দিয়েছিলাম, এই পেশেন্টটা রিকভার করে। Frequently we face some difficulties, whether this is bacterial meningitis or viral meningitis, especially when typical features are not present. So whenever CSF is not hazy, we are not getting any organism, or sometimes antibiotics started very early. In this case, it is very difficult to differentiate between these two possibilities. Then CSF lactate may be an important clue for diagnosis of the bacterial meningitis. This is produced by anaerobic metabolism of the bacteria or ischemic brain tissue, which is not affected by lactate concentration of the blood in the blood. So if we get lactate level, serum lactate, CSF lactate level more than 3.9 millimole per liter, which has a sensitivity of 96% and specificity of 97% for detecting bacterial meningitis. Another is the serum procalcitonin. It has shown promise in distinguishing from bacterial and viral meningitis, especially in suspected meningitis. When a negative CSF gram stain, a serum procalcitonin level more than 0.98 nanogram per milliliter was found to have
a sensitivity of 87% and specificity of 100%. Another is the 16 subunit ribosomal RNA detection by broad range PCR, which detect the Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, and also group B streptococci and Listeria monocytogenes. This is my third case. A 30-year-old man presented with fever for 2 months, associated with headache. Recently, he developed several episodes of convulsion. Examination revealed signs of meningeal irritation and splenomegaly. CSF cell count was 13,500 with 88% neutrophil, normal glucose, and normal protein content. This is the CSF slide. আমি জানি না আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা, অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে what is this. This is Indian ink stain and this is Cryptococcus neoformans. এই কেসটা ছিল আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেজিস্ট্রার ছিলাম রফিকুদ্দিন স্যারের আন্ডারে, তখন এই কেসটা আমরা পাই। we are suspecting this case as a tubercular meningitis. আমরা এই স্লাইডটা সিএসএফ কালেকশন করে পাঠাই। আমাদের মশিউর রহমান স্যার মাইক্রোবায়োলজিস্ট, উনি আমার কাছে ইন্ডিয়ান ইঙ্ক স্টেইন করে পাঠিয়ে দেয় এই স্লাইডটা এবং বলে যে ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরমেন্স উনি দেখেছেন এবং ইন্ডিয়ান ইঙ্ক করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই কেসটা আমরা পরবর্তীতে আমরা রেট্রোস্পেক্টিভলি পাওয়ার পরে এইচআইভি টেস্ট করাই, দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ এন্ড সিটি সেল 4 কাউন্ট ওয়াজ অনলি 6 পার কিউবিক মিলিমিটার। এবং এই কেসটা আমরা রিপোর্টও করি, এটা জার্নাল অফ মেডিসিনে 2003 তে। So what is the treatment of cryptococcal meningitis? We should initially be treated with amphotericin B, followed by fluconazole for induction therapy and maintenance therapy. Fluconazole 200 milligram daily for lifelong. Case number 4. A 55-year-old man was admitted to the medicine ward with fever for 10 days and disorientation for 1 day. He traveled to Nigeria 1 month back and attended public Jamaat, and there he developed fever actually and was treated with intravenous cefuroxime and quinine tablets. Physical examination, vital is normal. Patient was severely anemic, mildly icteric, and GCS was 6 out of 15. And there were no signs of meningeal irritation. Investigation revealed hemoglobin is very low, 5.1, ESR is 95, WBC count is normal, platelet is low, serum creatinine is normal, serum electrolytes normal, and CSF is normal. Serum bilirubin is 3.6, ALT 85, and D-dimer is 4.8 milligram per deciliter. So what could be the diagnosis? And we do a blood slide examination it reveals Plasmodium falciparum. This is trophozoite ring stages of Plasmodium falciparum, and there are also neutrophil also contains malarial pigment. So this is the case of quinine resistant Plasmodium falciparum infection, severe malaria. This patient was treated with IV artesunate and artemisinin based combination, that is artemether and lumefantrine,
according to our guideline, and this patient recovered completely. If I go some evidences, clinical failure with quinine used alone or in combination with clindamycin is common in Africa. There is a report, several reports of quinine-resistant malaria from the Africa, and quinine resistance appeared to share common characteristics with chloroquine resistance. It is associated with mutation in the Plasmodium falciparum multidrug resistance protein 1 gene, and also Plasmodium falciparum chloroquine receptor transporter genes. Have a look to the slide. Chloroquine and pyrimethamine and artemisinin derivative resistance usually start from the South Asia and it spreads to the other parts of the world. Chloroquine resistance due to mutant, I have already discussed, Plasmodium falciparum chloroquine receptor transporter allele. And this black arrow, it's spread from the Southeast Asia to the Africa, and also it emerged in the Africa and also in the Central America, South America. Resistance to pyrimethamine also emerged in the Southeast Asia, also in the South America. Triple mutant dihydrofolate reductase Asian allele traced to the Africa. This is the red line. This spread from the Asia to Africa. And most dangerous is the artemisinin based resistance. Artemisinin resistance was first detected in Cambodia. This is known as Greater Mekong area, subregion, Greater Mekong subregion. This is Cambodia. From Cambodia, it spreads to the other parts of the Greater Mekong area. This is the Thailand, Vietnam, and part of the China, and also Myanmar. And also, these are the areas where it spreads artemisinin resistant malaria. This is due to mutant KELS13 allele. It is important to note that আপনারা যদি তাকান এদিকে দেখবেন যে মায়ানমারের সাথে বর্ডার আছে বাংলাদেশের, এবং এদিকে ইন্ডিয়ার সাথেও বর্ডার আছে বাংলাদেশের। সো মানে আমরা কত থ্রেটের ভিতরে আছি, জাস্ট এই দিক থেকে স্প্রেড করে আমাদের এখানে চলে আসবেন, বাংলাদেশ পর্যন্ত চলে আসতে পারে। দিস artemether combination based therapy may be resistant. Case number 5. A 29-year-old man from Rajbari district was admitted to the medicine unit of Dhaka Medical College Hospital on 19 January 2023 with the complaints of fever, vomiting, and disorientation for 2 days. After admission, he developed repeated attacks of convulsion. Physical examination revealed GCS is 11/15, pulse rate, there is tachycardia, and no signs of meningeal irritation, and there is no lateralizing signs also. WBC count, there is leukopenia, platelet is 1 lakh per cubic millimeter, glucose, creatinine, electrolytes were normal, and chest X-ray also are normal, and CSF were normal. There is also a history of taking raw date 5 days back of this illness. So you can gauge what is the diagnosis now. And we sent the RT-PCR of the throat swab and serum that was positive for Nipah virus. So it's a case of Nipah encephalitis. Nipah virus actually a RNA paramyxovirus from genus Henipavirus, and it's a BSL-4 pathogen,
And WHO has listed Nipah virus as one of the 10 viruses with pandemic potential. And natural reservoir is fruit bat. And transmission, how it transmits. Outbreak were reported during date palm sap harvesting season in Bangladesh between December to May. So any cases of encephalitis in the winter season, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এই সিজনে যদি এনকেফালাইটিস পান তাহলে অবশ্যই চিন্তা করবেন নিপা এনকেফালাইটিস কিনা, because its mortality rate is very high and it can spread human to human. So fruit bat is the main culprit. It contains Nipah virus. It contaminates the dead palm sap by its saliva, urine, and whenever any person take this dead palm sap, then he develops the Nipah encephalitis. And also food droppings, partially eaten food droppings are taken by pigs, and pig develops the Nipah encephalitis. And whenever this sick pig come in contact with the human, it can spread to human. First Nipah case detected in Giles, Sungai Nipah in Malaysia. And almost all the cases had contact with sick pigs in the Singapore and Malaysia at that time. এবং 1998 থেকে May 99 পর্যন্ত 276 cases were detected in Malaysia and Singapore, এবং they developed encephalitis and 39% died. নিপা পরিস্থিতি আমাদের দেশের কি? আমাদের দেশে প্রথম নিপা দেখা যায় মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্টে 2001-এ। Thereafter 34 districts were affected, এবং 2023 সাল পর্যন্ত 336 cases were detected. Importantly, its mortality is 40 to 75%. বাংলাদেশে mortality হলো 71%. এবং this spreads, বাংলাদেশে spreads human to human. কিন্তু মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে তখন হিউম্যান টু হিউম্যান স্প্রেড ডিটেক্ট করা যায় না। Nipah virus infection actually spreads through the oral nasal route. It enters into the lung, infects the bronchial epithelium and type 2 pneumocytes. From there, it causes acute respiratory distress syndrome and pneumonia. From the lungs, hematogenously, it spreads to the other organs, kidney, heart, liver, and spleen. So it sometimes causes multi-organ failure, and enters the brain either through the hematogenous route, crossing the blood-brain barrier, or through the olfactory nerve. And here it induces some cytokines and chemokines, and it causes encephalitis. This is the MRI of Nipah encephalitis, diffusion-weighted imaging, showing multiple small hyperintense foci in the cortical and deep white matter, and axial flare MRI in patient with acute Nipah virus encephalitis, showing multiple discrete hyperintense lesion in the white and gray matter. Management is mainly supportive and symptomatic. Isolation is most important part, and barrier nursing is most important part. 2010 সালে আমাদের ফরিদপুরে এক ডাক্তার সাহেব একজনকে নিপা ভাইরাস এনকেফালাইটিস এর পেশেন্টকে ট্রিট করতে গিয়ে নিপা এনকেফালাইটিস ডেভেলপ করে, এবং ইট ইজ সো ডেডলি যে ওই ডাক্তার সাহেব কিন্তু মারা যান, এবং উনি তাকে হ্যান্ডেল করছিলেন উইদাউট গ্লোভস and without wearing any mask. So isolation and barrier nursing is very important, and resuscitation, care of the unconscious patient, nutritional support, oxygen inhalation, maintenance of the fluid and electrolyte balance, and prophylaxis against deep venous thrombosis is important. And
Also, we should treat the fever with paracetamol. Treatment of convulsion is very important. Treatment of raised intracranial pressure and treatment of hypoglycemia, shock, and there is a paper which shows that there is role of some prophylactic broad-spectrum antibiotic. লিপা মালয়েশিয়াতে যে নিপা ভাইরাস ইনফেকশন তখন হয় তখন রিবাভিরিন ইউজ করা হয়, কিন্তু দিস ইফেক্টিভনেস ইজ ডিবেটেবল। And Singapore use kora hoy acyclovir and effectiveness also debatable. And chloroquine thought to be effective in cell culture but failed to prevent death in a hamster model in isolation or in combination with ribavirin. ইন্ডিয়াতে এমার্জেন্সি সেটিং এ অ্যাপ্রুভ করেছে ওরা এনটি-জি এবং এনটি-এফ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ, এবং অনেক জায়গায় ফ্যাভিপিরাভির আসলে হ্যামস্টারে ট্রাই করা হয়েছে, সাকসেসফুলি ইউজড ইন লিথালি চ্যালেঞ্জড হ্যামস্টার। অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি M1024। আমাদের আরেকটা থ্রেট হলো জাপানিজ এনকেফালাইটিস। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইটস এ প্রিভেন্টেবল ডিজিজ। WHO অনেক জায়গায় বলেছেন যে this can be prevented by immunization, human immunization. This is a mosquito-borne flavivirus, Japanese encephalitis virus. This is recognized as a major cause of encephalitis in Bangladesh. Primarily, it causes asymptomatic infection in humans, but can cause varieties of illness ranging from fever to headache to severe encephalitis. Approximately 20 to 30% cases are fatal, and 30 to 50% of survivors have neurologic and psychiatric sequelae. আমাদের দেশে ফার্স্ট আউটব্রেক রিপোর্ট করা হয় 1997 in the Madhupur forest area থেকে। Highest incidence of Japanese encephalitis in northeast region of Bangladesh. And it is highest incidence in Rajshahi district. 2007 থেকে 2016 পর্যন্ত আমাদের 4টা টার্সিয়ারি হসপিটালে একটা স্টাডি করা হয়, যেখানে 6525 পেশেন্টের এনরোল করা হয়। তাদের অ্যাকিউট মেনিঙ্গোএনকেফালাইটিস সিনড্রোম ছিল, এবং এর ভিতরে 548, that is 8%, were classified as Japanese encephalitis cases, এবং মেজরিটি কেস ছিল were identified from July to November, that is the monsoon period. এই যখনই আমরা এই মনসুন পিরিয়ডে যদি আমরা কখনো জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এনকেফালাইটিস পাই, আমরা কি চিন্তা করব? জাপানিজ এনকেফালাইটিস একবার চিন্তা করব। রাজশাহী, খুলনা এবং চিটাগাং, এই 3টা খেয়াল করেন, রাজশাহীতে ইনসিডেন্স অনেক বেশি, এবং 2007 থেকে 2016 পর্যন্ত এই কেসগুলো ডিটেক্ট করা হয়। খুলনা এবং চিটাগাংকে কম, এবং 2010 সালে ইনক্লুড করা হয় রংপুর মেডিকেল কলেজকে, এবং রংপুরে ইনসিডেন্স তখন 2010 থেকে 16-র ভিতরে 12% হাইয়েস্ট, followed by Rajshahi 8%. And these cases were confirmed by CSF and serum samples, which are tested for anti-Japanese encephalovirus immunoglobulin M. There is no specific treatment for Japanese encephalitis. So control strategies is very important, and this should include immunization of the humans, animals, and also vector control. যে সমস্ত এন্ডেমিক কান্ট্রি আছে এশিয়ান, যেমন ইন্ডিয়াতে, দে ইন্ট্রোডিউস দিস ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম এবং ইফেক্টিভলি কন্ট্রোল দ্য জাপানিজ এনকেফালাইটিস ইন দ্যাট রিজিয়ন। This is case number 6. This is the last case.
A 40-year-old man was admitted with a history of disorientation uh, uh, for the last 7 days. His mother stated that he has been suffering from low-grade fever, headache, and weight loss for 2 months. Examination revealed signs of meningeal irritation with right sixth nerve palsy with normal vitals. Hemoglobin is 9.3 gram per deciliter. ESR is 105 millimeter in first hour, and WBC count is normal. CSF shows clear CSF, and cell count is high and 80% lymphocyte. Protein content is high, glucose is low, ADA level is 25 unit per liter, AFB not detected. Subsequently, gene expert for MTB was done. This also did not detect any Mycobacterium tuberculosis, but subsequently we do this test, gene expert MTB ultra. This detects Mycobacterium tuberculosis, and it was rifampicin sensitive. And this is tuberculous meningoencephalitis. Look at this X-ray. Actually, this X-ray shows miliary remodeling in both lung fields. So sometimes it is very difficult to detect MTB in the CSF. So other investigations is very important. Say, for example, sputum examination, chest X-ray, uh, uh, bronchoalveolar lavage, or some lymph node biopsy. These are very important clue for diagnosis of tubercular meningitis. This is disproportionately affecting young children and individuals with HIV. And tubercular meningitis is substantially underreported, and microbiological diagnosis is very difficult. কিছু টেস্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব, টিউবারকুলোসিসের সিএসএফ টেস্ট নিয়ে এন্ড আদার টেস্ট, যেটা দ্বারা আমরা টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস কনফার্ম করতে পারি। Jill Nielsen's smear microscopy, it confirms if it is present in the CSF, it confirms the tubercular meningitis. This is very, it can be done in a quick interval, and this is widely available. But sensitivity is very poor, and laboratory experience is needed to interpret this result. And approximately, যদি centrifuge করি, 10 to 15% sensitive. But gene expert who is detect mycobacteria DNA, এটাও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় result within 2 hours and offers rifampicin susceptibility. But cannot exclude TBM when it is negative, and it is sensitivity is 20 to 60%. এবং আমরা যে কেসটা করেছি জিন এক্সপার্ট এমটিবি আলট্রা, this also identify the MTB DNA, higher sensitivity than gene expert MTB only, and its sensitivity is 44 to 77%. So this is available in our country, and ICD-DRB is doing this test. Another test আমরা খুব বেশি করছি এখন, ইন্টারফেরন গামা রিলিজ এসে। This cannot confirm tubercular meningitis because it's a immune response to Mycobacterium tuberculosis, and its sensitivity is 77%, and adenosine deaminase also cannot confirm the TBM. This is an enzyme elevated in tuberculosis patient, and other disease also it may be positive, and its sensitivity is 89%. There are other also
investigation, loop mediated isothermal amplification. It is 76% sensitive, and metagenomic next generation sequencing, it is 78 to 84% sensitive. Treatment of tubercular meningitis. New cases should be treated according to guideline, 4 drugs for 2 months and 10 months for 10 months with isoniazid and rifampicin. And previously treated patient should be treated with 12 months 4 drugs with levofloxacin. This is the guideline, WHO guideline and our national guideline. The fluoroquinolone, particularly levofloxacin and moxifloxacin, achieve high CSF exposure after standard oral doses and might improve outcomes. Similarly, linezolid penetrates the CNS well and rapidly, yet clinical trial data are scarce. RCT evaluating levofloxacin and linezolid for treatment of patients of tuberculous meningitis are ongoing. এখন পর্যন্ত 5টা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেখলাম চলছে, এবং এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গুলো পরে আমরা বলতে পারবো এই ড্রাগগুলো কেমন ইফেক্টিভ হবে। এবং টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিসে অ্যাডজাংটিভ ট্রিটমেন্টে আমরা ডেক্সামেথাসোন ইউজ করি। এই অনেকগুলো স্টাডি আছে ডেক্সামেথাসোন নিয়ে। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল 2004-এ পাবলিশড এই আর্টিকেলে ডেক্সামেথাসোনের একটা গাইডলাইন দেওয়া হয় যে dexamethasone improves survival in patients over 14 years of age with tuberculous meningitis patient and probably doesn't prevent severe disability. So, in conclusion, a key clinical responsibility of an internist to consider the worst case scenario for a given chip complaint. The greatest challenge in dealing CNS infection is to identify patients that have a rare life-threatening diagnosis. আমি অনেকগুলো রেয়ার ডিজিজ ইনফেকশন নিয়েও আলাপ করেছি, কিছু কমন ইনফেকশন নিয়ে আলাপ করেছি, কিছু থ্রেট নিয়ে আলাপ করেছি। অনেকেই বলতে পারেন রেয়ার ডিজিজ নিয়ে কেন আলাপ করলাম, কারণ ক্লিনিশিয়ান আমাদের এই রেয়ার ডিজিজ গুলো চিনতে হয়, কারণ দিজ আর লাইফ থ্রেটেনিং ইনফেকশনস, এবং আপনি যদি এই ডিজিজ গুলো ধরতে পারেন তাহলে পেশেন্টের লাইফ সেভ করতে পারবেন। And lastly, a diagnosis is not considered, is a diagnosis never made. So we must think for common diagnosis and we must think about rare diagnosis too. Thank you so much. Thank you for patient hearing. Thank you, Professor Shafiqul Bari sir. It was a splendid lecture. Indeed, I personally thoroughly enjoyed, and I'm sure the participants did the same. And there were some beautiful slides which was already appreciated by many in the chat box. And there are a few questions. A few has been responded by our Dr. Fazlur Rabbi, but still I request Professor Bari sir to respond. It's mostly about the duration of dexamethasone dose in different meningitis, right? Bacterial, viral, and tubercular. What should be the duration of the dexamethasone? Dexamethasone in bacterial meningitis, it should be given with the first dose of antibiotic or before 15 minutes of giving the first dose of antibiotic, and it's 10 milligram 6 hourly for 4 days only. আসলে ডেক্সামেথাসোন নিয়ে অনেকগুলো কথা আছে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিতে সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ করে এই ডেক্সামেথাসোন, এবং it decreases the neurological sequelae, and it increases the it decreases the especially sensorineural hearing abnormality.
And tuberculous meningitis, there is a clear guideline. 0.4 milligram per kg per day for week 1, 0.3 milligram মানে প্রতি সপ্তাহে 0.1 করে কম। নেক্সট সেকেন্ড উইকে 0.3 milligram per kg per day week 2, then 0.2 milligram per kg per day for week 3, then 0.1 milligram per kg per day for week 4. Then oral treatment for another 4 weeks, starting with a 4 milligram per day এবং decreasing by 1 milligram each week. This is for tuberculous meningitis. And in viral meningitis, role of dexamethasone is actually not evidence based. So there is another question: why sickle cell trait anemia is protected from malaria? Sickle cell trait is protected from Sickle cell trait is protected from malaria. Why? এই আনসারটা আমি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারবো না। Dr. Rabbi has responded that the malleable parasites specifically likes the normal shape RBC, and as the sickle cell trait is distorted RBC, they are spared. So, Dr. Rabbi, would you comment this? Dr. Rabbi, Associate Professor, Department of Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি মানে যেটা লিখেছি এটাই, ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট আসলে ইনফেস্ট করে নর্মাল শেপেড আরবিসি কে। দে লাভ বাইকনকেভ আরবিসি। যখনই একটা অ্যাবনর্মাল শেপেড আরবিসি হয় ওটাতে সে ঢুকতে চায় না। দ্যাটস ওয়াই সিকেলস গট স্পেয়ার্ড। মেবি রাব্বি কোনো অক্সিজেন টেনশনের কোনো রোল আছে? স্যার এটার পেছনে ওই যে শেপের সাথে রিলেশন থাকতে পারে স্যার, কিন্তু তারা দে ইউজুয়ালি শুধু সিকেল সেল না, এনি অ্যাবনর্মাল আরবিসি হলেই এখানে ম্যালেরিয়া ইউজুয়ালি ডু নট এন্টার। So possibly not hereditary spherocytosis also may be resistant to malaria. জি স্যার, Is বিকজ এটার কারণ হলো স্যার আফ্রিকান ক্যারিবিয়ান রিজনে যখন রিসার্চ গুলা হয় ওখানে তো প্রচুর সিকলার্স আছে। জি জি। এর জন্য স্যার ওই কোহর্টটাতে যেহেতু অনেক বড় কোহর্টে প্রুফ করা, এর জন্য শুধু ওই সিকেলের প্রসঙ্গই বেশি আসে টেক্সট বইয়ে। ওকে, কিন্তু অন্য অ্যাবনর্মাল শেপে স্যার এরকম বড় কোহর্ট দেখা হয় না আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ রাব্বি। So that was the questions in the chat box that I found. I request the participants for any direct question. আর কেউ যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান বা আপনার কোনো এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চান regarding today's topic, you are most welcome. Please unmute yourself and participate. Then I can request if there is no direct questions, Dr. Rabbi, would you like to add anything more regarding brain infections? And your স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি স্যারের সরাসরি ট্রেনি। আমাকে মেডিসিন ট্রেন করছেন শফিকুল বারী স্যার। স্যার তো লাইভ কেস বলার সময় যে বেডসাইড ক্লিনিক্স ওখানে স্যার তো অসাধারণ ইনফরমেশন দিতেন। এবং আজকের স্যার 2-3টা কেস ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটিং এবং ভেরি কুল কিছু স্লাইড স্যার দেখছি। আমি স্যার একটু স্যারের ইয়েতে যদি একটু এভিডেন্স গুলো তো অনেক ইভলভিং, কিছু কিছু স্যার নতুন এভিডেন্স যেমন দেখা যায় যে টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে যে 2 মান্থসের যে শিডিউল অ্যান্ড ফর 1 মান্থ যে আইভি দিতেই হবে, এটা এখন স্যার উঠে গেছে আসলে। এখন খুব ভালো মেটা অ্যানালাইসিস আসছে যেখানে বলা হয়েছে যে অনলি টু গিভ আইভি dexamethasone for 1 month is probably not required. Patient can be discharged at home with oral steroid. So পুরো 2 মাসে এটা আমাদের গাইডলাইনকে আসলে আপডেট হয়তো করতে হবে। সো আইভি ডেক্সামিথাসোন ফর 1 মান্থ এটা এখন এই কনসেপ্টটা একটু সরে আসছে।
স্যারের আরেকটা কনসেপ্ট হলো, আমাদের একটা ব্যাড প্র্যাকটিস হলো আইভি ডেক্সামিথাসোন না দেওয়া ইন মেনিনজাইটিস। আসলে ইন অল ফর্ম অফ মেনিনজাইটিসে এখন বলা হয় যে দেয়ার ইজ এ রোল অফ আইভি ডেক্সামিথাসোন। আর যদি আইভি ডেক্সামিথাসোন অ্যাভেলেবেল না থাকে 60 মিলিগ্রাম প্রেডনিসোলন। So IV dexamethasone to give it for 4 to 5 days is a good practice in to delay CNS infection. And অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে why it is 4 days, why not 5 days? So it is 4 days because the trial was on 4 days. যে ট্রায়ালের উপরে এটা আসছে এভিডেন্সটা, সেটা সেট করা হয়েছিল 4 days এ। That's why it's 4 days, but it can be 4/5 days, no problem. স্যার তো আরেকটা কনসেপ্ট আসছে স্যার, যেটা বলেছেন যে ইউজ অফ স্টেরয়েড অন অ্যান্টিবায়োটিক। এখানেও আমি একটু স্যার ব্রিটিশ নিউরোলজিক্যাল ইনফেকশন গ্রুপ এবং ইউরোপিয়ান গ্রুপও, দুইটা গ্রুপই এখানে চেঞ্জ নিয়ে আসছে অলরেডি। সো they have said that the role of dexamethasone in managing an acute bacterial meningitis is so important to prevent the neurological sequelae that you can even give it after maximum 12 hours after an antibiotic. সো ওনারা আসলে এটাকে এত ইম্পর্টেন্স দিতে চাচ্ছেন যে ইউরোপিয়ানরা 4 আওয়ার্স রেখেছে, ব্রিটিশরা 12 আওয়ার্স রেখেছে, বাট স্টিল দে অ্যাডভোকেট দ্যাট ইউ গিভ IV dexamethasone if you suspect any case of acute bacterial meningitis. বাট স্যার বলো জি রাব্বি, প্লিজ কন্টিনিউ। না, এগুলো স্যার ইভলভিং এভিডেন্স, জি বাট আর আপনি জি যেগুলো দেখিয়েছেন স্যার এটা জি হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন। না না স্যার বাট টেক্সট ইয়েস বই এখনো এরকমই আছে স্যার, বাট এভিডেন্স খুব দ্রুত ইভলভ হচ্ছে বিকজ অফ মেনি পেপারস। অবশ্যই যে টিউবারকুলার মেনিনজাইটিসে এখন ওরাল ডেক্সামিথাসন বলা হয়, ওরাল স্টেরয়েড। আমি আসলে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল থেকেই এইটা নিয়েছি, কিন্তু এখন ওরাল স্টেরয়েডও ইউজ করা হয়, এটা এখন চলে এসেছে। আর 6 days 6 hours পর্যন্ত একটা ডেডলাইন ছিল, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টেপ্টোকক্কাস নিউমোনি স্পেসিফিক্যালি যদি ডিলে হয়, খুব বেশি ডিলে হয়, তখন দেয়ার আর সাম এভিডেন্সেস যে ইট ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারটাকে পেনিট্রেট ভালো করতে দেয় না। So it causes sometimes intrathecal or intraventricular administration of vancomycin is needed, because there is increasing evidence of pneumococcus resistant to actually cephalosporin and also penicillin. These are the evidence. Rabbi, thank you for giving the new thought. Thank you. Thank you. That was a very lively discussion, I must say. স্যার And আমার কাছে মনে হয় স্যার, মানে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান স্যার যদি আমাকে 2 মিনিট অ্যালাউ করেন বা 5 মিনিট। in short, Okay. please, 1 minute. সো আমাদের সিএসএফ ইন্টারপ্রিটেশনে স্যার যে স্লাইডটা দেখিয়েছেন অন ল্যাকটেট, ইটস ভেরি ভাইটাল। এবং আমরা সিএসএফ ইন্টারপ্রিটেশনে কিছু ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল আছে যেটা ইউজ করতে পারি, এর ভিতরে একটা কিন্তু ল্যাকটেট। সিএসএফ ল্যাকটেট এখন বেসড অন সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি, এটা গাইডলাইন গুলো ইনকর্পোরেট হয়েছে। সিএসএফ ল্যাকটেট ভ্যালু ইফ ইট ইজ লেস দেন 3 মিলিমোল পার লিটার ইট ইজ ভাইরাল, ইফ ইট ইজ 3 to 6 মিলিমোল পার লিটার ইট ইজ পার্শিয়ালি ট্রিটেড ব্যাকটেরিয়াল, যেটা আমাদের দেশের একটা কমন প্রবলেম, and if it is more than 6 millimole per liter it is absolutely bacterial. Another thing is, while interpreting CSF, we should also keep in mind that আমরা ইউসিনোফিল কাউন্টটা দেখতে চাই না অনেক সময়। ইফ সিএসএফ এ ইউসিনোফিল কাউন্ট কিন্তু it can rule out many things. So eosinophilia or high eosinophil count CSF will goes more in favor of parasitic problems, more in favor of other abnormal atypical organism দিকে চলে যায়। CSF এর যেমন অ্যালবুমিনোসাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন থাকলে ইউ আর প্রবাবলি নট ডিলিং অ্যান ইনফেকশন। সো সিএসএফ কে আসলে ইন্টারপ্রিট করার সময় আবার ট্রমাটিক ট্যাপ হয়ে গেলে কিন্তু সিএসএফ এর ডাব্লিউবিসি কাউন্টও বেড়ে যেতে পারে, আরবিসি কাউন্টও বেড়ে যেতে পারে। তো স্যারের ল্যাকটেটের স্লাইডটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং ইট ইজ রিয়েলি ইউজফুল টুল টু ডিলে সিএনএস ইনফেকশন। Thank you so much. That were quite insightful participation.
and everybody is benefited, I'm sure. Thank you, Rabbi. And sir, meanwhile, a few questions has come up. Honorable Professor Bari sir, the duration of antiviral in viral encephalopathy, especially in herpes. So your comments, sir. In acyclovir should be 10 milligram per kg body weight daily. Daily na, in each dose thrice daily intravenously for 3 weeks. 3 weeks is the 2 weeks is the usual standard for herpes simplex encephalitis. Sir, and sir, how to be suspicious about dengue encephalitis and how to treat such case? Yes, dengue. We are getting dengue encephalitis nowadays because of dengue infection is going in epidemic form in our country. This is actually expanded dengue syndrome. And whenever a dengue patient presents with this type of disorientation, convulsion, and raised ICP, then we should suspect dengue encephalitis. এবং ডেঙ্গি এনকেফালাইটিস ইউজুয়াল এনকেফালাইটিসের সাপোর্টিভ যে চিকিৎসা করা হয় সেই চিকিৎসাগুলোই করি আমরা, যে রেইজড ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসারের দিকে আমরা নজর দেই। সামটাইমস মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ইজ নিডেড and sometimes steroid is needed, dexamethasone, cytotoxic edema ক্ষেত্রে, and also fluid restriction is needed sometimes if there is hyponatremia especially, and also convulsion needs to be appropriately with the in a ladder pattern as we manage in every cases of encephalitis. These are the mainstay of treatment of encephalitis. Dengue encephalitis specifically. So thank you, sir. So another question is about brain abscess. Few guidelines about brain abscess from you. ব্রেইন অ্যাবসেস আমি আসলে আলাপ করি নাই, তো এখানে ব্রেন অ্যাবসেস আলাপ করি নাই। ব্রেন অ্যাবসেস সাধারণত যেটা হয়ে থাকে ইনফেকশনস ফ্রম আদার সাইডস, ফ্রম হেপাটোজেনাস স্প্রেড অর সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারস থেকে। এবং এই ব্রেন অ্যাবসেস আসলে সেরেব্রাইটিস এন্ড ব্রেন অ্যাবসেস যখন এনক্যাপসুলেটেড থাকে তখন আমরা বলি ব্রেন অ্যাবসেস, আর যখন এনক্যাপসুলেটেড থাকে না তখন আমরা বলি সেরেব্রাইটিস। এটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক ইফ নিউরোসার্জিক্যাল প্রসিডিউরস এন্ড আদার্স যদি থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করি, মানে গ্রাম নেগেটিভ চিন্তা করি এবং স্ট্যাপোরিয়াস চিন্তা করি। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেপ্টাজিডিন অথবা এন্টারোব্যাকটেরিয়াসি কভার করে মেরোপেনেম আমরা অ্যাড করি, তার সাথে ভ্যানকোমাইসিন আমরা অ্যাড করি ফর লং ডেজ, অ্যান্ড স্টেরিওট্যাকটিক সার্জারি অথবা আমরা নিউরোসার্জারি আদার ফর্মসে এটাকে ড্রেইন করতে হয় এবং কনভালশনটা ট্রিট করতে হয় এবং 3 মান্থস পর্যন্ত অ্যান্টি কনভালসেন্ট দিতে হয়। কিন্তু অ্যান্টি কনভালসেন্ট উইথড্র করারও নিয়ম আছে ব্রেন অ্যাবসেসে। যখন আমরা দেখবো যে ইজি নরমাল হয়েছে তখন আমরা কনফিডেন্টলি anticonvulsant withdraw করতে পারি। Thank you. Thank you, sir. Sir, probably the last question of today, because we are almost proceeding towards the end of our today's session. The management of long-term headache after recovery from meningitis. Many patients complain of long-term headache after suffering from meningitis. So your experience about it, sir. Long-term headache, if you treat properly, and there may be sequelae, headache sequelae. Meninges is a actually pain-sensitive organs. If the meningitis, features of meningitis present, then there should be headache. But if there is no meningitis, there should not be any headache. So
headache should be managed its own way. আরো কারো যদি কারো কিছু থাকে যে কেন হেডেক পারসিস্ট করবে বা কোনো কিছু এভিডেন্স থাকে অ্যাড করতে পারেন। No, thank you, sir. I think it should be approached as a case of headache as we do usually. আমরা যেভাবে হেডেকের পেশেন্টগুলোকে অ্যাপ্রোচ করি সেটাই most likely. And another, I see Dr. Robiul Alam from Chittagong Medical College. Thank you, Robiul, for being with us. So, any update or your experience regarding cerebral malaria or anything else of today's topic? Dr. Robiul, please. থ্যাংক ইউ স্যার। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া আসলে একটা সময় চিটাগং মেডিকেল কলেজে চিটাগংটাই পরিচিত ছিল ম্যালেরিয়ার জন্য, এবং চিটাগং এ জ্বরের সাথে আনকনসিয়াস রোগী আসলে ধরা হতো যে এটা ম্যালেরিয়া হওয়াটাই লাইকলি। তবে সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন ম্যালেরিয়া কেস অনেকটুকুই লোড কমে আসছে, যার কারণে যদিও এখনো সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া আসে আমাদের মেডিকেল কলেজে, কিন্তু এই মুহূর্তে ব্রেন ইনফেকশনে কমনেস্ট কোনটা যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদের মেডিকেল কলেজের এক্সপিরিয়েন্স হলো টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস সবচেয়ে কমন, এরপরে ভাইরাল, এরপরে ব্যাকটেরিয়াল এবং ম্যালেরিয়া এখন 4 নম্বরে। পুরো বছরে হয়তো আমরা 5-6টার বেশি ম্যালেরিয়া কেস পাই না আর কি। তো আমাদের এখানে বেসিক্যালি মেইন ডায়াগনোসিস গুলা হয় ক্লিনিক্যাল ফিচারের উপর, কারণ কিছুটা অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে আসার আগে। পরবর্তীতে সিএসএফ স্টাডিতে আমরা বেসিক্যালি বায়োকেমিস্ট্রির উপর ভিত্তি করেই অনেকটা ডায়াগনোসিস করতে হয় যে হয়তো ইট ইজ ভাইরাল অর ব্যাকটেরিয়াল অর টিউবারকুলার। ব্যাকটেরিয়াল কালচার খুব বেশি আমরা করতে পারি না বা করা হয় কম, করলেও সেটা ইয়েল্ড আসে খুব কম আর কি। তো এটাই। আর শফিকুল বারী স্যারের আসলে আমি সরাসরি ছাত্র, এই জন্যই আমি শুরুতেই স্যারকে সালাম দিছিলাম যে আজকের প্রোগ্রামে। আমি রফিক স্যারের ইউনিটে যখন স্যার আপনি রেজিস্টার ছিলেন আমি সরাসরি ছাত্র ছিলাম আর কি। স্যারের প্রেজেন্টেশন সবসময় শুনতে পছন্দ করি, এবং সব ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বঙ্গি ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ রবিউল। থ্যাংক ইউ রবিউল। থ্যাংক ইউ। আসলে স্যার আপনার অনেক স্টুডেন্টরাই আপনার বক্সে আপনার প্রতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা সালাম জানিয়েছে। নন্দিতা, মাহবুবা অনেকেই আছে যারা আজকের ক্লাসে আপনার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট এট ডিফারেন্ট লেভেলস। সো সবার তরফ থেকে স্যার আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আজকের এই চমৎকার ক্লাসের জন্য। তো আসলে আমরা আসলে আরো আলাপ করতে ইচ্ছা করে, আরো অনেক জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সময়ের একটি নির্দিষ্ট ইয়ে তো আছেই। তো আই থিঙ্ক উই আর এট দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুডেজ ডিসকাশন। একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল মনে হয় মাত্র আসলো। What will be the mode of treatment of a suspected meningitis or meningoencephalitis patient at Upazila or district level? Mode of treatment of a suspected meningitis or meningoencephalitis case. Yes, sometimes acute bacterial meningitis or viral meningitis cannot be differentiated clinically. And bacterial meningitis should be treated with antibiotics within 60 minutes. So, empirically, antibacterial should be given. And best choice of antibiotic in case of adult is ceftriaxone or cefotaxime plus vancomycin. This is the covering the meningococcus and also the Streptococcus pneumoniae. If the patient is elderly, that is above the age of 55 and also immunocompromised, and there is also if you consider there is malignancy on transplant, you have to consider Listeria infections also. So we have to add ampicillin in that case. And if you consider the neutropenic patient, then you have to consider also gram-negative infection. So in that case, we should switch over ceftriaxone to ceftazidime or meropenem in that case. So, but herpes simplex encephalitis presents similar way.
as bacterial meningitis. So empirically, you should treat acyclovir also, and you should also add dexamethasone. These two treatment: antibiotics, acyclovir, and dexamethasone for in any places. Thank you so much. Thank you, sir. So we are at the end of our today's session. Professor Rabbani sir ছিলেন, স্যার কি আছেন আমাদের সাথে? Then I would ask sir to conclude the session. And I think sir has left. So thank you all, and above all, thank you our very much beloved and respected Professor Shafiqul Bari sir. Sir, অনেক laboriously এই ক্লাসটা তৈরি করেছেন এবং চমৎকার ভাবে একটা ক্লাস আমরা এনজয় করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। And our next class is on 21st November on tropical diseases, neglected tropical disease, essentials to know, by our most respected Professor M.A. Fayez sir, inshallah. So till then, goodbye and see you soon. Thank you, sir. Thank you all. Welcome, sir. এনে আবার দিব